പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് HCF മാത്സിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അതിന് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇന്ന് HCF ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പോ എന്താണ് HCF? What is HCF? HCF of two or more than two numbers is the highest common factor of the numbers. രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ നമ്പേഴ്സിന്റെ HCF എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ്. And this HCF also referred to as GCD. ഈ HCFന്റെ വേറൊരു പേരാണ് GCD. That is Greatest Common Divisor. HCF or GCD രണ്ടും തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ഫൈൻഡ് ദി HCF എന്നുണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ദി GCD എന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ബോത്ത് ആർ സെയിം. ഇനി മലയാളത്തില്, ഞാൻ പഠിച്ചത് മലയാളം മീഡിയത്തിലാണ്. അപ്പോ മലയാളത്തില് ഈ HCFന്റെ പേര് വളരെ രസമുള്ള ഒരു പേരാണ്. ഷോർട്ട് ഫോം HCF എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഷോർട്ട് ഫോം ഉസാഖ. അതിന്റെ എക്സ്പാൻഡഡ് ഫോം ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പറയും. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ. പ്രൈം എല്ലാവർക്കും വളരെ ഫെമിലിയർ ആയി ഇല്ലേ? മുമ്പത്തെ എപ്പിസോഡ്സിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രൈം, വാട്ട് ഈസ് പ്രൈം നമ്പർ എല്ലാവർക്കും നല്ലോണം അറിയാം. എല്ലാവരും 1 മുതൽ 100 വരെയുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം. 25 പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് 1 മുതൽ 100 വരെ. അപ്പൊ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? പ്രൈം എല്ലാവരും എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെയോ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണെന്നും മനസ്സിലാക്കി ഫ്രം ദി പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സസ്. മുമ്പുള്ള എപ്പിസോഡ്സിൽ ഇത് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്താൽ വാട്ട് ഈസ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ? ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പോ കൺസിഡർ, ഇതേ നമ്പർ തന്നെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോവാ. ഇപ്പൊ 36നെ നമുക്ക് 1 into 36 എന്ന് എഴുതാം. 1 and 36 are factors. പിന്നെ 36നെ നമുക്ക് 2 into 18 എന്ന് എഴുതാം. ഓൾസോ 3 into 12. Then 4 into 9. Then 6 into 6. These are the factorization of 36, or 36 can be factorized in 1, 2, 3, 4, 5 in these 5 forms. But these factorizations are not unique. എല്ലാം വ്യത്യാസമാണ്, ഒരുപോലെയല്ല. ഓരോ ഫാക്ടറൈസേഷനും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഇസ് നോട്ട് യുണീക്ക്. അപ്പോഴേ ഈ 36 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ, ദിസ് ഇസ് എ കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ. വി നോ ഹാവിംഗ് മോർ ദാൻ 2 ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പൊ ഈ 36ന് 2 ഫാക്ടേഴ്സിൽ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോ prime factorization of a composite number means writing a composite number as the product of its prime factors. Factorization means writing a number as the product of its factors. ആ factors എന്തും ആവാം, പ്രൈമും ആവാം അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സും ആവാം. But prime factorization means it is the method of writing a composite number as the product of its prime factors. അപ്പൊ പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് 2, 3, 5, 7 etc. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ നമ്പേഴ്സിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയി എഴുതുന്ന മെത്തേഡിനെയാണ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്ന് പറയാം. അപ്പോ കൺസിഡർ ദി നമ്പർ 36.
First of all, I have written 36 as 1 into 36 എന്ന് പറയുന്ന ഫാക്ടറൈസേഷൻ ഞാൻ എടുത്തില്ല. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാ നമ്പേഴ്സിനും ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്, 1ഉം സെയിം നമ്പറും. അതർ ദാൻ ദാറ്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തത് ഈ 4 എണ്ണാണ്. 2 into 18, 3 into 12, 4 into 9 and 6 into 6. These 4 factorizations I have considered here. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ 2 is a prime number but 18 is a composite number. 18 ഞാൻ വീണ്ടും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് 2 into 9 എന്ന് എഴുതി. അപ്പൊ 2 into 18 became 2 into 2 into 9. ഇനിയും നമ്മൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ്. 9 is a composite number again. അപ്പൊ 9നെ വീണ്ടും ഞാൻ 3 into 3 എന്ന് എഴുതി. Then I got the factorization of 36 as 2 into 2 into 3 into 3. Correct? 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36. Kitty product. Okay, and the second one 36 also may be written as 3 into 12, and 3 is a prime number. 3 അതുപോലെ എഴുതി. 12 splitted as 3 into 4. Okay, but 4 again is a composite number that I have written as 2 into 2. Then this is 3 into 3 into 2 into 2. And when we write a number as the product of its prime factors, we have to write the prime factors in ascending order. അങ്ങനെ ചെയ്യണം, ഒരു ഓർഡറിൽ എഴുതണം. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 into 3 into 2 into 2, 2 ആണ് ചെറിയ പ്രൈം നമ്പർ. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് 2 ഞാൻ ഫസ്റ്റ് എഴുതി. നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ ഏത് ഓർഡറിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ കിട്ടുക. അപ്പൊ ഇതിനെ ഞാൻ ഈ 2 ഫസ്റ്റ് എഴുതി. 2 into 2 into 3 into 3, and we see that these 2 are the same. രണ്ട് സെയിം തന്നെ കിട്ടി. And the next 36 are 4 9s are also 36. Then 4 I have splitted as 2 into 2. 9 അതുപോലെ എഴുതി. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ 9ഉം ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് 3 into 3 ആക്കി. Then this one is 2 into 2 into 3 into 3, same we got. And the last 6 into 6, first 6 മാത്രം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി. 2 into 3 into the 6, same. And this 6 again splitted as 2 into 3. Then 2 into 2 first എഴുതി, 3 into 3 last എഴുതി, same. We got the same. So we can see that when we write the prime factorization of a composite number, we see it can be expressed in a unique way. ഒരേ prime factorization ആ കിട്ടാം. And this is, I think it is clear what is prime factorization. ഇനി നമുക്ക്, okay, please observe it. അപ്പൊ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് വൃത്തിയിൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്ത് ഫാക്ടർ ട്രീ വരക്കാൻ പറയാറുണ്ട്. Okay, this is prime factorization of 36. Prime factorization means writing a composite number as the product of its prime factors. So 36, number 36 prime factorization is 2 into 2 into 3 into 3, where 2 and 3 are prime numbers. Next, let's consider a number, composite number 90. Next, consider a composite number 90. 90. Then 90 we can write as 9 into 10. 90, 9 into 10. Then this 9 we can write as 3 into 3. 3 3s are 9. And this 10 we can write as the product of prime numbers as 2 into 5. So this is the factor tree of the composite number 90. Here we have got the factorization as 3, 3, 2, 5, which can be written in ascending order as first prime factor 2 എഴുതാം നമുക്ക്. 2 ആണ് ഏറ്റവും ചെറുത്. പിന്നെ 3, വീണ്ടും ഒരു 3 ഉണ്ട്. Then 5. This is the prime factorization of the composite number 90. By drawing the factor tree, we will be able to write the prime factorization. ഇനി വേറൊരു മെത്തേഡും കൂടിയുണ്ട് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Please see. Okay. Let's consider 3-digit number. Okay, 100.
consider 100. Then like this we can do the prime factorization. We know that 100 is an even number. So we can start with the first prime number 2. 100 ഒരു even number ആണ്, ഇരട്ട സംഖ്യ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ 2 ഒരു ഫാക്ടർ ആണ്. So we can write the first prime number 2. അപ്പൊ ഏതൊരു ഈവൻ നമ്പർ ആണ് നമുക്ക് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ തന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൈം ഫാക്ടർ 2 തന്നെ എഴുതി തുടങ്ങണം. ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് ഏത് ഓർഡറിൽ ചെയ്താലും ലാസ്റ്റ് ആൻസർ സെയിം ആയിരിക്കും. ബട്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ ഇൻ അസെൻഡിങ് ഓർഡർ ഓഫ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് തന്നെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. Then we have to divide 100 by 2. Any number divided by 2 means it's half. ഏത് നമ്പറിനെയും 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പകുതി എഴുതാറാ. 100ന്റെ പകുതി 50. Again 50 is an even number, so 2 is again a factor. 50 divided by 2. 15ന്റെ പകുതി 25. And next 25ല് പോകുന്ന പ്രൈം നമ്പർ ഓർ ഡിവിസിബിൾ ആയ പ്രൈം നമ്പർ 2ഉം പോവില്ല 3ഉം പോവില്ല. നെക്സ്റ്റ് പ്രൈം ഇസ് 5. So we have to divide 25 by 5. 25 divided by 5 is 5. And no need of doing it again. Last we have to continue this till we get the last factor or the last number a prime number. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് 5 കിട്ടി, അതൊരു പ്രൈം നമ്പർ ആണ്. So we can stop it here. Then we can write 100 as 2 into like this, 2 into 2 into 5 into 5. 2 into 2 into 5 into 5. This is the prime factorization of 100. Okay. And next, how or what is HCF? Already I have told you HCF is the highest common factor. How to find the HCF? There are 3 methods to find the HCF. And the first one is prime factorization method. HCF, highest common factor. Highest common factor. Or GCD, greatest common divisor. Highest common factor or greatest common divisor. In Malayalam it is USAGHA. Stands for Uttama Sadharana Ghadakam. For factor, the equivalent Malayalam term is Ghadaka. Common is Sadharana. Okay. And this is the term. And how we can find the HCF? As I have told you, there are 3 methods. 3 methods ഉണ്ട്. അതിലെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ മെത്തേഡ്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നത്. Then first example 1, find prime factorization method. Example 1, find the HCF or GCD of 24 and 36. 24 and 36. So we have to do the prime factorization first. 24 is an even number. So we can start the prime factorization with 2. 12, 2, then 12 divided by 2, 6. Again 2 is a factor, then 3. So the prime factorization of 24 is 2 into 2 into 2 into 3. Next we have to do the prime factorization of 36. 36 also is an even number. So 36, 2 is a factor, 36 divided by 2 or half of 36 is 18. Again 2, this is also an even number. 18 divided by 2 is 9, then 3 only. 9 divided by 3 is 3. So we can write 36 as 2 into 2 into
3 into 3. This is the prime factorization of 36. Then let's see which is common. Here 1, 2 is common. 1, 2 is common. One more 2 is common. And here 1, 2 and here 1, 3. But 1, 3 also is common. We can see that 1, 2, 3. 3 factors are common in both. Common factor. So we have to consider, or the HCF is 2 into 2 into 3. HCF of 24 and 36 is 2 into 2 into 3, which is equal to 12. 12 is the HCF of 24 and 36. The highest common factor of 24 and 36 is 12. We got it. And this method of finding the HCF is known as the prime factorization method. I think it is clear. Then how to find the HCF of 3 numbers? This is example 1. Let's consider one more example. Find the HCF of 3 numbers. Let's consider. It is 15, 25 and 30. 15, 25 and 30. How to find the HCF of 3 numbers using prime factorization method? 15, 25 and 30. Here 15 is an odd number, so 2, prime number 2 is not a factor. Then 3, okay, 3 we can write. 15 divided by 3 is 5. This last number is a prime number, so we can stop here. And 25 is also an odd number, but 2 and 3 are not factors. Only 5 is a factor. Then 25 divided by 5 is 5, which is a prime number. We can stop here. But 30 is an even number, so we have to write 2 first. Then 30 divided by 2 is 15. This is an odd number, so 2 won't go. Then 3 and 5. This is the prime factorization of 30. Then let's write it. 15 is equal to 3 into 5. 25 is equal to 5 into 5. And 30 is equal to 2 into 3 into 5. This is the prime factor. These are the prime factorizations of the numbers. And here we can see that here 1 5, here 1 5 and here 1 5. This is common. Therefore, HCF of 15, 25 and 30 is 5. Only 1 5 is common in these 3 numbers. So, their HCF is 5. And in prime factorization method, I have given 2 examples. Okay. And the next method. Next method is division method. Division method. Division method, we can consider the same. First method is prime factorization method. Prime factorization method. And the second one is division method. Division method. And in division method, we will do the same. In division method, what we have to do is we can divide the given numbers together. You are asked to find the HCF of 24 and 36. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിലും പോകുന്ന പ്രൈം നമ്പർ ആണ് ആദ്യം എഴുതേണ്ടത്. 2 കൊണ്ടും ഡിവിസിബിൾ ആയ പ്രൈം നമ്പർ, 2 ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. സോ we can write 2 as a common factor. Then divide each of the numbers by 2. 24 divided by 2 is 12. 36 divided by 2 is 18. Again, these 2 are even numbers. 2 കൊണ്ട് divisible ആണ്. So 2, then 6, then 9. ഇനി നോക്കൂ, here 6 is an even number, but 9 is an odd number.
അപ്പൊ ഇതില് 2 പോവും, ഇതില് 2 പോവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടിനും പോകുന്ന കോമൺ ഫാക്ടർ ഏതാണ്? It is 3. So we can write here 3. Very important while finding the HCF. Okay, രണ്ടിനും പോകുന്ന നമ്പർ വേണം ഇവിടെ എഴുതാൻ വേണ്ടി. ഇവിടെ ഇതും 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 വലിയ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 2 എഴുതിയത്. പക്ഷെ ഇവിടെ 6ഉം 9ഉം ഒന്ന് ഈവൻ ഒന്ന് ഓടുമാണ്. പക്ഷെ രണ്ടിലും പോകുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. Then 6 divided by 3 is 2. 9 divided by 3 is 3. See here, in the last step we got 2 and 3 which are co-prime. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, രണ്ടും പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ്, രണ്ടിന് കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ല. കോമൺ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കോപ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു കോപ്രൈം പെയർ ആണ് കിട്ടിയത്. സോ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ഹിയർ. Then this will be the HCF. ഇത് കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് രണ്ട് കോമൺ അല്ല, കോപ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ്. Therefore HCF is equal to 2 into 2 into 3 is equal to 12. നേരത്തെ കിട്ടിയ സെയിം ആൻസർ തന്നെയാണ്. And let's do the second example also using this method. 15, second example ഞാൻ എടുത്തത് 15, 25 and 30 ആയിരുന്നു നേരത്തെ. And same we'll do using another method. അപ്പോ 15ലും 25ലും 30ലും പോകുന്ന മൂന്നിലും പോകുന്ന ഫാക്ടർ എടുക്കണം. 30ല് മാത്രമേ 2 പോവുള്ളൂ, 15ല് മാത്രമേ 3 പോവുള്ളൂ. പക്ഷെ മൂന്നിലും പോകുന്നൊരു പ്രൈം നമ്പർ ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 5. While finding the HCF, കോമൺ ആയിട്ട് ഉള്ള ഫാക്ടർ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. Then it is 3 and here 5 and here 6. Okay, these 3 numbers are having only 1 as their common factor. മൂന്നിന്റെ കോമൺ ഫാക്ടർ 1. ഇതിന്റെ ഫാക്ടർ 1ഉം 3ഉം, ഇതിന്റെ ഫാക്ടർ 1ഉം 5ഉം, ഇതിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് 1ഉം 2ഉം 3ഉം 6ഉം. എന്നാലും കോമൺ വരുന്നത് 1 മാത്രമാണ്. സോ വി ഹാവ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ ഡിവിഷൻ ഹിയർ and this only we get as the common factor. Therefore HCF of 15, 25 and 30 is equal to 5. This method is known as the division method of finding the HCF of 2 or more than 2. അത്ര നമ്പേഴ്സ് വന്നാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല. And the third method is known as the continued division method. First was prime factorization method and the second was division method and the third one is continued division method. Third method, continued, and I prefer this third method because this method may be used for very large numbers in the higher classes. എത്ര വലിയ നമ്പർ ആയാലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ കണ്ടിന്യൂഡ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ്. സംടൈംസ് യു വിൽ ഫീൽ കുറച്ച് ടഫ്. ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ചെറിയൊരു മറ്റേനേക്കാളും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നും, ബട്ട് ലേറ്റർ പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ആൻഡ് ദി ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ സെയിം നമ്പർ തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ 1 is 24 and 36. Please listen. ഈ കണ്ടിന്യൂഡ് ഡിവിഷൻ മെത്തേഡ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ നമുക്ക് HCF കാണാൻ തന്നുള്ളെങ്കിൽ വാട്ട് ടു ഡു ഇസ് ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്മോളർ നമ്പർ എടുക്കണം. അപ്പൊ ഈ രണ്ടിലും 36 ആണ് വലുത്. അപ്പൊ 36 divided by 24 we have to take. And usually when we divide two numbers we write the quotient here. നമ്മൾ സാധാരണ ഡിവിഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ്, ഇവിടെയാണ് quotient എഴുതാറ്. ബട്ട് ഹിയർ അത് മാത്രമേ കുറച്ച് വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ഹിയർ ഇവിടെ നമ്മൾ 36നെ, അതായത് ഗ്രേറ്റർ ഓഫ് ദ 2, 36നെ 24 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന quotient നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് റൈറ്റിൽ എഴുതും. അത് മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. Then as usual 1 into 24 is 24. Okay, I'll be explaining once more. Greater of the 2 we write as the dividend and the smaller one as the divisor. Dividend divided by the divisor, we write the quotient on the right side
36-ൽ 24 ഒരു പ്രാവശ്യം പോവുള്ളൂ. അപ്പൊ 124 ആർ 24. സാധാരണ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ഷനാ ചെയ്യാറ് ഡിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പൊ 6 - 4 is 2, 3 - 2 is 1. We got 12 as the remainder. And as the name indicates, ഈ മെത്തേഡിന്റെ പേര് തന്നെ കണ്ടിന്യൂഡ് ഡിവിഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡിവിഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. ടിൽ ഏത് വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം? Till we get 0 remainder. So let's continue. ഇതാ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോവുക ഈ ഡിവിഷൻ. And this remainder in the first step became the divisor in the second step. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിലെ റിമൈൻഡർ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലെ ഡിവൈസറായി മാറി. Then which will be the dividend? ഏത് നമ്പറിനെയാണ് ഈ 12 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? That is 24. ഈ നമ്പർ ഡിവിഡൻഡ് ആയി മാറി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലെ. Then we had to divide greater divided by the smaller. 24 divided by 12 is 2. Then 2 into 12 is 24. Then 24 minus 24 is 0. We got a 0 remainder. We have continued the division till we got the 0 remainder. So this is the HCF. ഈ ഏത് സ്റ്റെപ്പിലാണോ നമുക്ക് 0 റിമൈൻഡർ കിട്ടിയത് ആ സ്റ്റെപ്പിലെ ഡിവൈസർ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും HCF. So we got the HCF as 12. Therefore HCF of 24 and 36 is equal to 12. This is continued division method. And let's consider one more example 2. And consider 15, 25 and 30. Okay. Here there are 3 numbers. എപ്പോഴും നമുക്ക് അഡീഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് മോർ ദാൻ 2 നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഒരേ സമയത്ത് ആഡും ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്ലൈയും ചെയ്യാം. ബട്ട് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ വി ക്യാൻ ഡു ഓൺലി 2 at a time. രണ്ടെണ്ണേ ഒരു സമയത്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനോ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഹിയർ ദർ ആർ 3 നമ്പേഴ്സ് ടു ഫൈൻഡ് ദി HCF. അങ്ങനെ വന്നാല് എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല ഏതെങ്കിലും 2 എടുക്കാം. either these two or these two എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അപ്പൊ ഹിയർ ഐ ആം കൺസിഡറിങ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് 2 നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് 2 നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്തു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ സമയത്ത് നമുക്ക് 2 നമ്പേഴ്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ 25 divided by 15 is 1 time, then 15. Here 25 minus 15 is 10. 10 ആയി divisor. Then the dividend is 15. Then 1 times are 10. 15 minus 10 is 5. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലെ divisor 5, dividend ഇതായിരിക്കും 10. And how many times? 2 5s are 10. We got 0. But not finished. നമ്മൾ 2 നമ്പേഴ്സിന്റെ HCF മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ. We have to find the HCF of 3 numbers. അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ബാക്കിയുണ്ട്. Then what to do is HCF of, ഇനി ആദ്യം ഒന്ന് കാണാനുണ്ട്, HCF of ഈ ആൻസർ. This answer. This is the HCF of first 2 numbers. ഇത് രണ്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് 5 കിട്ടി. ഇനി എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 5ന്റെയും 30യുടെയും HCF വേണം. HCF of 5 and 30 we have to find. For that 30 divided by 5. 30 divided by 5 is 6. Exactly it will go. 6 5s are 30. Here itself we got, in the first step itself we got a 0 remainder. So HCF of 30 and 5 is 5 itself. That is the answer. Therefore HCF is HCF of 15, 25 and 30 is equal to 5. So to find the HCF of 2 numbers, we have to divide and continue the division till we get 0 remainder. So HCF of 24 and 36 is 12. And if you are asked to find the HCF of 3 numbers, first we have to find the HCF of 2, any 2, by continued division method. Here we got the HCF of 15 and 25 as 5. Then we have to find the HCF of 5 and the last number 30. And we know that
30 is a multiple of 5. 6 5s are 30. So 5 itself is the HCF of 5 and 30. That's all. And these are the three methods to find the HCF of two or more than two numbers. And some points we have to keep in mind, that HCF of two consecutive numbers. HCF of two consecutive numbers. What do we mean by consecutive numbers? Consecutive numbers means അടുത്തടുത്ത രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെയാണ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്തടുത്ത രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ HCF എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 9 and 10. 9ന്റെയും 10ന്റെയും HCF എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും. വെറുതെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തു നോക്കാം, ഒരു കാര്യമില്ല. 1 9s are 9. Okay, then 9 1s are 9. See, 1. HCF of any two consecutive numbers is always 1. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ഈവൻ നമ്പേഴ്സിന്റെ 8 and 10, ഏതെങ്കിലും ഈവൻ ഓർ 8 and 14, അടുത്തടുത്ത ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് വേണ്ട. കൺസിഡർ a pair of even numbers 8 and 14. രണ്ട് ഈവൻ നമ്പേഴ്സിന്റെ HCF എപ്പോഴും 2 ആയിരിക്കും. And what about the HCF of any two odd numbers? 11, 17. That also will be 1. 9 10 ന്റെ HCF 1 ആണ്, because they are consecutive. അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് numbers ആണ്. And these two are odd numbers and also prime numbers. Their HCF is 1. Then HCF of any two even numbers is 2. പിന്നീട് if one number is a multiple of the other, for example HCF of 5 and 10, here we know that 10 is a multiple of 5, so here HCF of the number will be the smaller one. ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിലും വെച്ച് ചെറിയ നമ്പർ ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ HCF if one is a multiple of the other. And these are the rules to be kept in mind. And this much about the HCF or USADA, and in the next class we will be discussing LCM. Thank you for watching the video. Please subscribe the channel. See you in the next